this video we are going to solve one of the most important topic, that is the two sum problem. So in each and every interview action they will ask this question, that is the two sum problem. Two sum problem looks very easy, but many students fail interviews because they using the wrong approach, that is the two loops. So each and every one student they are using the two loops only. ఇక్కడ మనకు టూ లూప్స్ అనేది ఎందుకు నేను రాంగ్ మెథడ్ అని చెప్పి అంటున్నా అంటే అక్కడ మన టైం కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇన్నర్ లూప్స్ నెస్టెడ్ లూప్స్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత వస్తుంది మనకు బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ కాకుండా మనకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్లోనే మనకు ఓకేనా అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్లోనే మనకు ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు కదా. అంతేగాని మనం బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అప్రోచ్ మనకు ఎందుకు అని చెప్పి అంటున్నాను. సో దాన్ని బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ మెథడ్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం hash maps అని చెప్పి అంటాం. సో with by using the hash maps we can solve the two sum problem with the big O of n. Okay, if they give any problems like let's take the array as a equals to 1 2 3 4, and if the target value is like around let's try to take the 5. Okay, so this is my target value and I need to find like the ఏ టూ నెంబర్స్ నేను యాడ్ చేస్తే ఏ టార్గెట్ వాల్యూ వస్తుందో వాటి యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్స్ నాకు రిటర్న్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో హియర్ ఐ వాంట్ టు లైక్ డూ ద లైక్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అల్గారిథం. బ్రూట్ ఫోర్స్ అల్గారిథంలో నాకు టూ ఫర్ లూప్స్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తా కదా, అది గుడ్ వే కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ వే. సో హియర్ లైక్ ద లెట్స్ టేక్ ద టూ లూప్స్ హియర్, ఫర్ లూప్ ఫర్ ఐ అండ్ అనదర్ ఫర్ లూప్ ఫర్ జే. సో ఈ జే అనేది ఐ ప్లస్ వన్ నుంచి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎన్ వరకు వెళ్ళాలి. ఓకేనా, ఐ అనేది నాకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎన్ వరకు వెళ్ళాలి. ఎన్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రతి ఒక్క వాల్యూ వరకు వెళ్ళాలి. ఓకేనా, సో టూ వాల్యూస్ నేను యాడ్ చేసుకుంటా, టార్గెట్ వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటా వెళ్తూ ఉండాలి. ఎక్కడైతే నాకు టార్గెట్ వాల్యూ టూ సమ్స్ తోటి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందో అక్కడనే నాకు వాటి యొక్క లైక్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఐ కామా జే నాకు రిటర్న్ అయిపోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద టూ సమ్ ప్రాబ్లము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టూ సమ్ ప్రాబ్లమ్. Okay, but this is not the optimized way. Why? Because the time complexity is the big of n square. We have the another approach, that is the hash map. Okay, hash map. So here with this hash map the time complexity is the big of n. Okay, so like the let's try to do the code first with the brute force algorithm, then after try to do the code for the hash map. Okay, shall we start the code? Let's take the function with the name toSum. Okay, here I want to pass the array and comma the target value, that is the t. Then after we have to start the loops for I in range of len of array. The internal loop, the inner for loop is the for j in range of I plus 1 కామా లెన్ ఆఫ్ అరే. ఓకేనా, లెన్ ఆఫ్ అరే వరకు వెళ్ళాలి నాకు ఐ ప్లస్ వన్ నుంచి వెళ్ళి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో ఐ అయితే జీరోత్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. నాకు నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేది ఐ ప్లస్ వన్ నుంచే కదా, నెక్స్ట్ జే వాల్యూ అనేది ఐ ప్లస్ వన్ నుంచి కావాలి, కాబట్టి నేను ఐ ప్లస్ వన్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ కండిషన్ నాకు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి, ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ప్లస్ అరే ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్, దేనికి ఈక్వల్స్ అయితే టార్గెట్కి ఈక్వల్ అవుతే నాకు రిటర్న్ నాకేమవ్వాలి, నాకు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కావాలి, కాబట్టి ఐ కామా జే నేను రిటర్న్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో తర్వాత వీ హ్యావ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్. సో టు సమ్ ఫంక్షన్ బై పాసింగ్ ద wait here I want to give the arrays. Array arr equals to I'm taking the 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, let's try to add this one. Okay, then the target value is like around let's take the 9. Okay, so now I want to print two sum of arr comma target value. Let's try to run the code. So if I get the any errors, try to solve that. So I got the 3 comma 4. So this is the first index, zeroth index, first index, second index
and this is the third index, and this is the fourth index. I got the correct answer. But this is not the proper way, this is not the correct approach to solve the solution, to find the two sum problem. Why? Because we are using the two loops here. One is the outer loop and one is the inner loops. So here the two loops means we are using the nested loops. For every nested loop we are getting the big of n square time complexity. అది నాకు చాలా హ్యూజ్. అది దేనికంటే నేను బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ తోటి నాకు సొల్యూషన్ వస్తుంది కదా. బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎక్కువనా, బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్కువనా? నాకు ఎన్ స్క్వేర్ ఎక్కువ కదా. కాబట్టి ఇది నాకు ప్రాపర్ సొల్యూషన్ కాదు, ఇది నాకు కరెక్ట్ సొల్యూషనే. ఐ గాట్ ద కరెక్ట్ సొల్యూషన్ హియర్, బట్ the interviewers they won't accept it. So this is the drawback in the brute force algorithm. This is the brute force algorithm. So I hope you got the point. In this code, so as you explained, you outer loop picks first number and then the inner loop check the remaining number. If sum matches target, then we have to return the index numbers. So in the interview, so if you stop here in the interviews, you may get partial marks but not the selection. So you will get the some of the marks but not in the top. Okay, so the optimal approach is the hash map. సో ఇక్కడ నేను హ్యాష్ మ్యాప్ గురించి చెప్తున్నా. అది ఎలా అంటే, సో లెట్ అగైన్ టేక్ ద 1 2 3 4. దిస్ ఈజ్ మై అరే వాల్యూ. సో లెట్స్ ట్రై టు ఫైండ్ ద టార్గెట్ వాల్యూ ఇస్ ద లెట్స్ ట్రై టు టేక్ ద 5. ఓకే, సో ద టార్గెట్ వాల్యూ ఇస్ ద 5. సో ఇక్కడ నాకు లైక్ 1,4 చేసిన నాకు 5, 2,3 చేసిన నాకు 5. బట్ ఏదైతే ఫస్ట్ వస్తుందో అది నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ అది కాదు ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటిదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టార్గెట్ వాల్యూ 5 కదా. సో ఏం చేయాలి మనం, దీన్ని టార్గెట్ వాల్యూని మనం ఎలా కనిపెట్టాలి? a ప్లస్ బి అయితే. సో ఇఫ్ ఐ టేకింగ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ పాయింటర్స్ ఆర్ ద a ప్లస్ బి. సో ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ t మైనస్ a ఈక్వల్స్ టు b. ఇదే కదా మనకు లైక్ మ్యాథ్స్లో లైక్ ఏ ఇటు వస్తే నాకు మైనస్ అవుతుంది కదా, t మైనస్ a ఈక్వల్స్ b. సో ఇది కూడా నాకు కరెక్ట్ అప్రోచే కదా. ఆల్ t మైనస్ b ఈక్వల్స్ a, ఇది కూడా కరెక్టే నాకు. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే, టార్గెట్ వాల్యూ నుంచి వెళ్ళి కరెంట్ పొజిషన్, కరెంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది మైనస్ చేస్తే నాకు రిమైనింగ్ వాల్యూ కదా వస్తుంది. ఇంకా ఈ వాల్యూ యొక్క మీనింగ్ ఏంటిది అంటే, దీనికి వస్తున్న ఆన్సర్కి ఎంతైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలో అదే ఈ వాల్యూ. ఓకేనా. సో ఈ వాల్యూని నేను హ్యాష్ మ్యాప్లో వెతుక్కుంటాను. ఒకవేళ ఈ వాల్యూ నాకు హ్యాష్ మ్యాప్లో ఉంటే నాకు సొల్యూషన్ వచ్చినట్టే, లేదంటే రానట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇదే చేద్దాం. సో టార్గెట్ వాల్యూ నాకు a ప్లస్ బి కదా. సో టార్గెట్ వాల్యూ నాకు 5 మైనస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటిది 1 ఈక్వల్స్ టు మొత్తం ఎంత 4. ఈ 4 ఉంది కదా, ఈ 4ని నేను హ్యాష్ మ్యాప్లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటాను. ఒకవేళ ఈ 4 ఇక్కడ ఉంది అంటే నాకు 4 ప్లస్ 1 ఎంతరా 5 కదా. సో టార్గెట్ వాల్యూ ఎంతరా 5 కదా. కాబట్టి నాకు ఇక్కడనే రిటర్న్ అయిపోయింది. నేను మళ్ళీ వేరే లూప్స్ నేను వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ లేదు, బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ తోటి అయిపోతుంది ఇక్కడ నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సో ఇక్కడ నాకు టార్గెట్ వాల్యూ ఎంత 5 మైనస్ ఇనిషియల్గా నాకు సెట్లో ఏం లేదు, మైనస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత 1 ఈక్వల్స్ ఎంత 4 అనేది నాకు ఇందులో ఉందా లేదు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ వన్. వీఆర్ మార్కింగ్ దిస్ యాజ్ సీన్. నేను ఇంతకుముందు చూసేసాను అని చెప్పి దీన్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అంతే. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ అగైన్ డూ ద సేమ్. సో ద టార్గెట్ వాల్యూ ఎంత నాకు 5. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏ అంటే ఇగో నెక్స్ట్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ 2 ఈక్వల్స్ ఎంత మొత్తం 3 కదా. సో 3 అనేది ఇప్పుడు ఈ సెట్లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలి. నాకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఉంది. 3 ఉందా లేదు. కాబట్టి we have to store this value. We have to store along with the index number. What is the first index number 0 comma the second index number, what is the second index number 1. Okay na. So next again we have to take the next value. The target value is the 5 minus the next value is the 3 equals to 2. మొత్తం ఎంత 2 కదా. సో ఈ 2 అనేది ఇందులో ఉందా లేదని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలి. వాల్యూస్లో, నాట్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్స్. సో వాల్యూస్లో ఉన్నాయి కదా, వాల్యూస్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా. దీని మీనింగ్ ఏంటిదంటే, ఈ 3ని ఈ 2 తోటి నేను యాడ్ చేస్తే నాకు 5 అనే ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పి దాని మీనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 3 యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత అయితే ఉందో అది ఎంత ఉంది, దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 1 2. 3 యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 అండ్ మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ దొరికింది కదా, దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇది. సో ఈ రెండు మనకు రిటర్న్ అవ్వాలి. 2, 1 అని చెప్పి ఇక్కడనే రిటర్న్ అయిపోవాలి నాకు. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే చెక్ చేసుకోదు, ఇక్కడనే రిటర్న్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి నాకు 4 కదా. అసలు ఇక్కడికి వెళ్ళదు, అసలే వెళ్ళదు ఇక్కడికి. అర్థమవుతుందా? అసలు ఇక్కడికి వెళ్ళదు, ఇక్కడనే ఆపేస్తుంది. ఇక్కడనే నాకు సొల్యూషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడనే ఆపేస్తుంది. ఇట్ వోంట్ చెక్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్, దిస్ ఇస్ ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్.
for the two sum problem. So don't use the nested for loop. If you are using the nested for loop, the time complexity is the big of n square. So for this, with this hash map, the time complexity is the big of n, and the space complexity is also big of n. Okay, so this is the optimal solution. Then shall we do the code? Let's try to do the code. So let's take the function. The function name is toSum, and we have to pass the array comma target value, and then we have to create one like the hash map, that is the dictionary only. Then after we have to find the complement value. Complement value ఎందుకు find out చేయాలో చెప్పా కదా. So c equals to target minus like the num. సో ఈ నమ్ ఏంటిదో ఈ నమ్ ఏంటిదంటే we have to do the loop here for I comma num in enumerate of like the array. అరేలో నాకు ఐ కమా నమ్ని నేను పంపుతున్నాను. అసలు ఎన్యూమరేట్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద అరే లైక్ ద 10, 20, 30, ఇఫ్ ఐ పాస్ దిస్ ద ఐ కమా నమ్ ఇన్ ద అరే, దెన్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ద 0, 10, 1, 20, like the 2, 30. అంటే I will refer to the index number and the num will refer to the values into the array. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు సి ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, సి అనేది నేను ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్పాను కదా. ఎందుకు అంటే నాకు సి తోటి లైక్ టార్గెట్ వాల్యూ తోటి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నెంబర్ ఉందో అది నేను తీసేస్తే నాకు కాంప్లిమెంట్ అంటే రిమైండర్ ఉంది కదా. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ నాకు ఇక్కడ సెట్లో ఉందా లేదా అని నేను చెక్ చేసుకోవడానికి నేను కాంప్లిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఆ వాల్యూ నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ నాకు సెట్లో ఉంటే అక్కడనే నాకు రిటర్న్ అయిపోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ కండిషన్. If C in S, okay, then we have to return S of C comma I. We have to return the both index numbers. So if it is not there, the C, then we have to store the present value in the set. Then the S of num equals to I. Okay, we have to store the I and the num also. Okay, so this is the coding. So let's try to create the array equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 5. Then the target equals to like the around 3. Let's take the 3 only. Okay, then let's try to print this. Print array toSum comma array comma target value. Okay, let's try to run this code. I got the 0 comma 1. So let's try to change the name to 5. Then now I want to get the 0 is the 1, 2 and the 3. Like the 1 comma 2 I want to get. Why? Because 2 plus 3 is the 5 and the target value is also 5. So I want to get the 2 comma 3. See, 1 comma 2. Okay, so I got the 1 comma 2. So this is the optimized way. Here after finding the value, it won't go to the 4 comma 5. Why? Because we are using the hash maps here. So this is the like the optimized way, and the time complexity is the big O of n, not the big O of n square. అదే ఒకవేళ మనం టూ లూప్స్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసి బ్రూట్ ఫోర్స్ అల్గోరిథం యూజ్ చేస్తే ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ ద big O of n square. Don't use the like the brute force algorithm. So somewhere we need the like the nested for loop, but not here. We have the better we have the better solution for this problem. So don't use the brute force algorithm. Why? Because its time complexity is the big of n square. Here we got the big of n only. So use this problem only. So for the brute force algorithm also we will get the correct output. But interviewer, they won't accept this. Okay, they will accept like the okay, it's okay. They will tell like this only. But in their mind, this is not the, they know right the better solution. So they will expect the better solution from you. So don't write the brute force algorithm. That is my main point. Why? Because the big O of n square. Okay. If you will do the dry run here, so I'm taking the I comma num in the enumerate of array. So like the array I is the 0 and the num is the 1. So here the 1 2, so here the 2 3 3 4 4 5 index numbers and then the values. So c equals to t minus num. So t is like so here the initial c value is like t minus what the target value here 5. 5 minus num, what the num here 1. So what the answer 4. We are searching this 4 in this set or not. Okay, why? Because if the 4 is there, then the 4 plus this target this num is the 5, right? So we got the 5 here. So for that purpose we are searching the 4 in the scene. Okay, the set. So but if it is not there, then we have to store the, so this condition, this c initially
the set is empty, right? So this 4 is not there in the S, so we have to go to this line. So this condition is not false, so it won't return anything, so it will go to this line. So it's means, so s of num ante enti naku 1 equals to 0. Okay, so it will store the 1 colon 0. Okay, the index numbers and the num, it will store in the S. So right now ఇప్పుడు నాకు S లో ఉంది 1 colon 0 ఉంది. సో the next element, సో the next element is the I అనేది నాకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్కి వచ్చింది, నమ్ అనేది నాకు సెకండ్ వాల్యూకి వచ్చింది, 2 వాల్యూ వచ్చింది. సో వాట్ ద C నౌ, C ఈక్వల్స్ టు అగైన్ t minus num, what the t 5 minus what is the num 2. ఓకే, 5 minus 2 ఈక్వల్స్ టు ఎంత రా నాకు 3. కాబట్టి ఈ 3 అనేది ఇందులో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఎంత ఉంది నాకు 1 కామా 0, 1 కాలన్ 0 అని చెప్పి ఉంది కామా. సో ఈ 3 అనేది నాకు 1లో ఉందా, వాల్యూస్లోనే చెక్ చేసుకోవాలి మనం, వాల్యూస్లో చెక్ చేసుకుంటుంది అది లేదు. కాబట్టి అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద S అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద S ఆఫ్ నమ్. సో నమ్ ఏముంది నాకు ఇక్కడ 2 equals to what is the index name, what is the I value here now. So I value is the 1, so it will store the 2 colon 1. Okay, comma, then again the I value will increase to the next index, that is the second index. Okay, and the num will increase to the next value, that is the 3. So now the C, the complement is equals to t minus num, what is the target, 5 minus what is the num, 3. So what is the solution here, 5 minus 3 equals to 5 minus 3 equals to 2. So now I am going to search this 2 is there in S or not. So it's there in S, the 2 is there. So we are going to, so this condition is true. So we are going to return the S of C comma 1 comma I. So we are going to return S of C. S of C means S of complement. Complement is the 2. So S of 2, what the index, it will get the index value comma I. What the I value right now? So we are at the 3. 0 1 2, so the I value is the 2. Okay, so the S of 2, what the index number, 1 is the index number, so we will get the 1, not the 2. So we will get the 1 comma the next index number is the 2, so we will return this. So this is how we got the answer as the 1 comma 2. Okay, so this is the dry run of the hash map for the two sum problem. I hope you got the points. Common interview mistakes are using the two loops only and forgetting the I plus 1 in the brute force and storing values after checking the complement and using the same element twice. So these are the common mistakes done by the students, so don't these kind of mistakes. Okay, and the always explain brute force first. ఎందుకు అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక అందులో డ్రాబ్యాక్ ఏముందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం హ్యాష్ మ్యాప్కి వెళ్ళడం బెటర్. నువ్వు డైరెక్ట్గా హ్యాష్ మ్యాప్కి వెళ్తే అసలు నువ్వు హ్యాష్ మ్యాప్కి ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు మాకు అర్థం కావాలి కదా. దానికోసం ఏదైనా డ్రాబ్యాక్ ఉన్న మెథడ్ చేయండి. అదే బ్రూట్ ఫోర్స్, అది డ్రాబ్యాక్, ఇందులో డ్రాబ్యాక్ ఉంది సార్ కాబట్టి నేను హ్యాష్ మ్యాప్కి వెళ్ళాను అని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్రూట్ ఫోర్స్ ఫస్ట్, then immediately move to the optimized solution that shows the clear thinking and interview readiness. So this was the complete two sum problem from my side, explained from the scratch. I will be uploading the short videos on two sum mistakes and optimization this week. Subscribe to Code with Jalandhar for DSA coding for the placements. Thank you so much for watching this video. We will meet in the next video.